Muhammad. Okey, saya dulu nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nanti dulu sabar ya. Saya hari ini selamat datang ke channel Cikgu Yati. Hari ini kita ada kuliah bersama dengan kuliah A2. Ya, kuliah A2 untuk sesi 2021 dan 2022. Jadi hari ini adalah kuliah kali pertama dengan kuliah A1, A2 ya, dan kita akan belajar tentang topik 1, Introduction to Accounting. Jadi saya harap semua pelajar-pelajar kuliah A2 dan mana-mana pelajar dijemput untuk melihat watch the YouTube ya, dan sesiapa yang belum subscribe, kamu boleh subscribe my channel sebab banyak information saya akan bagi melalui YouTube. Jadi untuk memulakan kuliah pada pagi ini, saya menjemput saudara Aziz untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya akan mula bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih saudara Aziz ya. Okey, bersama-sama dengan saya ni adalah ketua praktikum. Ketua praktikum daripada A2P1, saudara Aziz. Ketua praktikum daripada A2P2, saudara Takif, dan ketua praktikum daripada A2P3, saudara Haizik. Okey, saya rasa kita nak mulakan kuliah sebentar lagi. Okey, hari ini kita tengok tajuk hari ini adalah berkaitan dengan introduction to accounting. So I will show my presentation now. Okay, ni tajuk dia ya. So this one is topic 1. Actually untuk matriculation dia dalam bahasa Inggeris, tapi topic 1 ni banyak terms yang kamu kena tahu. So I will mention in Malay and also in English. So this is the content for topic 1. Okay. Definition of accounting. Accounting ialah perakaunan. Users of accounting. Users tu maksudnya pengguna. Differences between bookkeeping. Bookkeeping adalah simpan kira, and accounting, perakaunan. Branches of accounting. Branches adalah cabang perakaunan. Types of business ownership. Ownership tu mana pemilikan. Types of business activities. Activities ialah segala aktiviti lah. Types of financial statement, penyata keuangan. Financial statement, it means penyata keuangan. Professional accounting bodies in Malaysia. Badan-badan perakaunan yang berada di Malaysia dan potential career in accounting. Apakah career yang berkaitan dengan accounting? Okay. So we look at the definition of accounting. So accounting maksudnya perakaunan ya. Definition tu maksudnya apa? Maksud. Okay, identifying, mengenal pasti. So when you look at the transaction, you must identify which one is asset, liabilities and owner's equity. So saya ada ajar topik about accounting equation kan. So you must identify. Yang kedua, recording. You have to record in the book. Buku apa? You have to record in the journal, in the account, T account. Saya ada ajar double entry system. So you have to record in the double entry system. Ataupun first you must record in the journal ya. Classifying you have to classify the transaction into the categories. Contohnya kategori asset, liabilities and owner's equity. Summarizing tu you have to summarize all the asset, liabilities and owner's equity, biasanya dalam trial balance ya.
And komunikasi, interpreting ialah kita interpret. Interpret maknanya kita buat taksiran from the financial statement. So accounting luas maksud dia. And the next one, the result of business or economic transaction to users in order for them to make a better decision. So hasil daripada transaction tu, then the company can make a decision. Transaction tu apa? Transaction ialah activities yang dilakukan oleh business. So saya dah beritahu transaction in account, dia ada tarikh, dia ada item and the amount. Okay. Okay, the next one, users of accounting information. Users ni apa maksud? Users ialah pengguna. There are two types of users. The first one, internal users, pengguna dalaman, and the second types ialah external users, pengguna luaran. Pengguna ni maknanya mereka yang memerlukan accounting information. Accounting information tu maksudnya apa? Information ialah maklumat. Accounting maklumat keuangan. Apa-apa maklumat keuangan, internal user diperlukan maklumat keuangan, external user, pengguna luaran pun perlukan maklumat keuangan. Kenapa? Ada sebablah, sebab dia nak tengok the profit of the business ataupun financial statement of the business. Okay, siapakah internal users? Okay, this is the example of internal users, directors of companies. Directors tu maknanya lembaga pengarah, ya. Okay, managers. Managers ialah pengurus-pengurus perniagaan, ya. The business of the managers. Managers ni dalam perniagaan. Okay, the internal auditor. Ni mereka ni semua berada dalam business. In the company, internal auditor maknanya juru audit dalaman. Dalam perniagaan tu ada juru audit dalaman, dan dalam perniagaan tu ada pengurus, dan dalam perniagaan tu ada directors of companies. Okay, lembaga pengarah. Okay, external users ialah orang yang berada outside the business. Okay, for example, dalam business tu, siapa yang berada di luar tetapi dia memerlukan accounting information. And as saya dah beritahu, accounting information adalah penyata pula, ya, maklumat keuangan. Okay, investors. Investor tu makna siapa? Investor ialah pelabur-pelabur. Dia berada di luar. Dia nak tengok profit perniagaan. Dia nak tengok penyata keuangan perniagaan. Perniagaan tu kita lah. Kita produce the financial statement. Okay, external users ialah creditors. Creditors ni kita berhutang. Ataupun nama bahasa Melayu, pemiutang-pemiutang. Kita berhutang dengan bank, kita berhutang dengan supplier. Itu kita panggil creditors. Dia adalah berada di luar business. Okay, government agencies. Government agencies yang biasa ialah lembaga hasil dalam negeri. Government agency ialah agensi kerajaan. So you must know two types of users. So that one, internal and external users. Internal users, the person who are in the business. External user, the person who are outside the business. Okay, the users of accounting information. So look at the internal user. What is the function of management? So apa peranan manager, pengurus-pengurus in the business? Okay, they making routine decision and controlling operation. Maksudnya mereka membuat keputusan, decision making, and also they control the operation of the business. Control tu mengawal. Dia akan mengawal pekerja-pekerja. They want to control the employees. They want to control the cash flow, and they want to make a decision of the company in the future. Planning. Ya, manager ni biasanya planning, controlling and decision making. Internal auditor. Okay, internal auditor ialah orang yang semak. The auditor, auditor ialah orang yang menyemak penyata keuangan. Kenapa dia nak semak? Okay, to confirm the management system and financial system of a company comply with accounting standard. Comply with maksudnya patuh kepada peraturan perakaunan standard. Accounting standard ni ialah piawaian perakaunan. So accounting ni ada piawaian dia, ada standard. For example, kalau kita nak prepare account, dia ada account debit and credit. That one is part of accounting standard. So they must make sure that the financial statement of the company
comply with accounting standard. Itu peranan internal auditor. Okay, this one is external user. Kenapa external users need accounting information? So, I have told you accounting information ialah maklumat perakaunan. Perakaunan relate dengan the business ataupun the enterprise ataupun the company. So, kita ni sebagai company lah. Kita kena bagi maklumat kepada external user. Kenapa external user need the accounting information? For example, investor, pelabur-pelabur. They want to know the company's profitability and the amount of dividends paid out to shareholders. Maksudnya, investors ni, they need to know the profitability of the company. Dia nak tahu kalau dia contribute the capital, dia dapat berapa dividen. And dia nak tahu the company tu untung ke tak untung. Kalau company tu untung, that means dia akan dapat dividen lebih tinggi. Tapi kalau company tu not really profitable, so that means the dividend is not high. Tak tinggi lah. So another one, they want to decide whether they want to buy more shares saham ya, whether they want to buy more shares or want to dispose the share they have. Dispose tu maknanya dia nak jual. Kalau perniagaan itu, the company tu sangat untung, dia akan buy more shares. Tapi kalau company tu not really profitable, dia akan dispose the shares. Jual lah kan. Ini biasanya pemegang saham ni dia tahulah. They want the accounting information for the company. Okay, creditors. Siapa creditors? That one is suppliers or bankers. So katalah kita the company want to purchase the product atau merchandise, they will purchase from the suppliers on credit, and company pun also borrow cash from the bank, make a loan from bank. So these external users, they need the accounting information because they want to assess the ability of the business to repay the loan. Okay, to repay the loan. So they want to know whether the company are able to pay the loan or not to the bank. So creditors need the accounting information from the company. And the last one, Inland Revenue Board ataupun lembaga hasil dalam negeri ya. Kalau biasanya lembaga hasil dalam negeri, they want the accounting information for the company because they want to determine the amount of tax to be collected by them. So when the company earn profit, they have to pay tax based on the percentage provided by Inland Revenue Board ataupun lembaga hasil dalam negeri. Dia akan bagi peratus untuk mengutip cukai. Macam mana dia nak kutip cukai? Dia akan tengok keuntungan based on financial statement of the company. So external users memerlukan accounting information from the company. Okay, what is the difference between bookkeeping and accounting? So bookkeeping ialah simpan kira and accounting ialah perakaunan. Bookkeeping is a part of accounting. Dia sebahagian daripada perakaunan. Manakala accounting is an information system. Accounting perakaunan dia membekalkan segala maklumat tentang perakaunan untuk perniagaan. And for bookkeeping, it is a process of recording in chronological order the daily transaction of a business entity. So when you want to record the transaction, the first step you must record in the book, maybe the journal or ledger. That one we call bookkeeping. So here you have to record in chronological order. In chronological order, that means kita kena mengikut susunan. So bila kamu dapat je transaction, you have to record in the journal. Mula-mula sekali kita record dalam journal. After record the journal, you have to record post to ledger. Lepas tu trial balance. The trial balance, you have to prepare the financial statement.
So kalau pelajar yang ada basic, they know the accounting cycle. Okay. Okay, after you have prepared that one, accounting block process of recording, classifying, summarizing, reporting, analyzing, and interpreting the financial condition and performance of a business. Ini lebih detail. Dia sampai record kan, record sampai summarize. Tapi ni dia sambung, summarize, reporting, analyze, interpret. Maknanya pada financial report, financial statement, dia akan buat analysis of the company. Lepas tu dia akan interpret. Interpret tu maknanya dia akan buat tafsiran based on financial condition. So financial condition tu maknanya part of financial statement. Saya selalu sebut financial statement. Financial statement ialah penyata keuangan ya, of a company. Okay, this is the scope of bookkeeping. The process involved is preliminary work in the accounting. Mana kerja-kerja asas yang mula-mula tu. Accounting yang, siapa yang buat tu? Accounting clerk. Yang mula-mula daripada transaction basic dia buat, masuk dalam record, you have to record in the book, journal, ledger dan sebagainya. Itu the basic one. Tapi for accounting, is more extensive and taraf work beyond bookkeeping. Yang ni lebih detail. Maknanya dia perlu interpret, dia have to make an analysis from financial statement. Kerja siapa tu? Okay, the person in charge is accountant. Accountant. Yang ni person in charge adalah accounting clerk. Kerani. Kerani yang biasa buat rekod-rekod yang biasa, yang asas tu. Tetapi nak interpret the account, kita nak tengok berapa profit, berapa loss, apa lagi kita nak tengok tu kan, based on financial statement, is the person in charge is accountant. Okay, the next one, branches of accounting. Branches tu maksudnya cabang-cabang perakaunan. So there are 6 branches. Financial accounting, keuangan. Financial ialah keuangan. Perakaunan keuangan. Ni term-term ni you must know in Malay and also in English. Management accounting, perakaunan pengurusan, management. Cost accounting, pengakaunan pengekosan. Auditing ialah audit. Public sector accounting, perakaunan public sector. Taxation ialah tax ataupun cukai. Biasanya kita fokus on these two, financial accounting and management accounting. Okay, this is the difference between financial accounting and managerial accounting. Sometimes dia panggil management accounting. Boleh je ya. So financial accounting is the field of accounting that provides economic and financial for external users. So kita sediakan financial accounting. Biasanya financial statement. Financial statement ni termasuklah profit or loss statement. And another one ialah dulu panggil balance sheet ataupun financial position statement. Siapa kita provide kepada siapa? External users. Ingat lagi external user tu yang creditors. Yang kepada apa? Lembaga hasil dalam negeri. Dan juga the investor. Tapi managerial accounting provide economic and financial for internal users. So they provide financial information for internal users. Siapa internal user? Saya dah sebut tadi before. Management, internal auditor. Tadi ada saya sebut another one, apa dah lupa dah. Okay, so biasanya management. Management tu memang internal user, internal auditor. Okay, the next one. Okay, types of business ownership. So there are types of business ownership. Kalau kita tengok, there are 3 types ya. So there are 3 types. Kalau kita tengok yang pertama tu, sole proprietorship. Milikan tunggal. So siapa yang tak tahu apa what is the meaning of sole proprietorship, dia adalah milikan tunggal. And another one ialah partnership. Partnership ni ialah rakan kongsi. And the last one ialah a company. Company ialah syarikat. Okay, syarikat ya. Okay, kejap ya. Saya nak handphone saya silap apa.
Handphone saya nak silent kejap. Okay, so there are 3 types of business ownership. Apa maksud ownership? Pemilikan. So, sole proprietorship, milikan tunggal, partnership, perkongsian dan syarikat. Okey, kita tengok what is the difference between sole proprietorship, milikan tunggal, partnership, perkongsian and company, syarikat. So this is the number of owner. Kalau number of owner under milikan tunggal, dia seorang pemilik. Dia memiliki perniagaan. Contohnya kedai Ali. Ali tu dialah pemilik dia. Tapi partnership ni ada 2 until 20 member. The members is from number 2 members until 20 members. So dia adalah rakan kongsi. Contohnya kedai Ali dan rakan-rakan, perniagaan Ali dan rakan-rakan. And company, the minimum 2 members and the maximum unlimited. Tiada had. Unlimited ini tak ada had ya. Tidak terhad. The capital source. Mana kita nak dapat source? For sole proprietorship, dia dapat source. Capital source tu maknanya sumbangan modal. So sumbangan modal for milikan tunggal dia dapat daripada owner dia, proprietor. Proprietor tu makna owner dia lah. And partnership, daripada partnership. Kalau ada 3 orang partnership, so 3 person dia akan contribute the capital. And shareholders adalah unlimited. Shareholder ni siapa? Yang the person investors. Yang person that buy the shares from the company. Okay, life of organisation. Life tu ialah jangka hayat dia lah. Limited. Limited tu that mean dia terhad. Kalau owner dia dah meninggal, maknanya the organisation, dia kedai tu kena tutup lah sebab owner dah meninggal. Yang ni pun sama juga. The partnership limited. Kalau partnership dia salah seorang berpecah, so dia punya life of organisation limited. Dia terhad, dia akan ditutup. Tetapi for the company, life of organisation indefinite. Dia berterusan, dia tak ada terhad. Okay, liabilities ialah tanggungan. Tanggungan unlimited. Unlimited liability ni hutang ya. Kalau the sole proprietorship, the liabilities is unlimited. Maknanya modal yang dia ada, dia sumbang dalam perniagaan, katalah dia bankrupt. Okay, modal yang dia tu dah habis, jadi creditors akan dapatkan modal daripada, bukan dapat modal, harta milik peribadinya pun akan dilelong. Maknanya dia bukan setakat the capital that the company, not company, the sole proprietor ada, semua the private properties pun dia akan digunakan to pay the liabilities, unlimited. Maksudnya semua harta yang ada oleh the proprietor akan digunakan untuk bayar the debts, kena bayar. Liabilities ni apa? Tanggungan, hutang. So yang ni pun sama, unlimited. Dia bukan based on the capital sahaja. Katalah the partnership dia contribute capital, tapi kalau dia still ada liabilities atau debts yang dia kena bayar, dia akan gunakan personal property untuk settlekan the debts. So dipanggil unlimited, tidak terhad. Tetapi untuk company, dia limited to the capital only. Maknanya kalau dia contribute capital 5,000, so dia have to pay the tax based on capital yang dia contribute. The shareholders contribute. So harta peribadi tak boleh lah. So itu dipanggil unlimited. Dipanggil limited. Yang ni unlimited, tidak terhad. Okay, the law of regulation, Business Act untuk ni, law of regulation tu that mean the proprietorship have to follow the law of regulation that provided based on Business Act 1956. Tapi untuk partnership, they have to follow law. Law ni apa? Undang-undang. Peraturan undang-undang based on Partnership Act 1961. And for company, they have to follow the law, peraturan undang-undang based on Companies Act 1965. Okay, for distribution of profit. Okay, bila dia operate the business, dia akan dapat untung atau rugi. Profit or loss. So, bila dia dapat untung atau rugi under proprietorship atau milikan tunggal, dia akan dapat semua untung.
ataupun semua kerugian dia akan tanggung. Under partnership, they have to distribute among partners based on the ratio of capital. Maknanya tengok capital dia berapa sumbangan. Kalau ada 3 members, so they have to divide profit or loss based on 3 members. Ikut the contribution of capital. Maksudnya dia kena ikut capital yang dia sumbangkan dalam perniagaan. Yang ni allocated according to shares of capital. Yang ni kita bagi ikut capital yang telah disumbangkan oleh shareholders. So this one, the table show the difference between sole proprietorship, partnership and company. And this is the category. Maknanya dia punya ciri-ciri dia lah ni ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dia berbeza, ada yang sama, ada yang berbeza. So you must know the difference between sole proprietorship, partnership and company. The next one, types of business activities. Aktiviti ni ialah aktiviti lah. Okay. 3 jenis business. Ya, activities. Pertama, services. Perniagaan yang menyediakan services. Macam laundry. Dobby kan, dia services. Teaching, the law, dia semua tu dalam bentuk services. Number 2, manufacturing, menghasilkan barang. And this one, merchandising. Merchandising ialah kita purchase the product and then kita resell the product. Okay, this is the explanation between services, manufacturing and merchandising. Okay, you can see the difference kan. This one, kalau perniagaan ini, the business activities, kalau dia produce, dia perform service, maknanya dia provide service rather than product to customer. This is the example Mars Airline System. Dia provide service. Service kan. Mara Liner. Ini pun service juga. Kereta api Tanah Melayu. Dia bagi service kepada customer ya. You have to buy the ticket and then from the ticket you can get the service. Okay, for manufacturing, that mean the change basic input into products. It means that this company dia akan produce the finished product. So kalau dia want to produce the finished product, they need direct material. So contohnya Gardenia. Gardenia dia buat roti. So dia akan produce menggunakan tepung, flour, and then dia akan produce dalam bentuk bread. Tu dipanggil apa? Dia akan produce, dia akan change daripada direct material into finished product. Lepas tu dia akan jual that product. Okay, manufacturing tu ialah pembuatan. Okay, the last one, merchandising adalah purchase inventories from other business and resell the inventory to individual customers. So maknanya kita purchase from other business, normally from supplier ataupun manufacturers. Bila kita dah beli from suppliers or manufacturers and then kita resell the inventories to the customer. Kita beli barang, kita jual. Contohnya Giant. Yes, Giant dia akan beli stock from all the suppliers. Tesco pun dia purchase all the stock from the suppliers and then they will resell the inventories to the customers. So you can see the difference between services, manufacturing and merchandising. So this one we call types of business activities. Okay, the next one, types of financial statement. So bila sebut financial statement, itu dipanggil penyata keuangan. So there are 4 types of financial statement. Kita follow FRS, Financial Reporting Standard. So number 1, a statement of comprehensive income for the period. Comprehensive income maksudnya penyata apa? Penyata untung rugi atau penyata pendapatan. Comprehensive, penyata pendapatan. Income tu pendapatan. Statement ialah penyata. Okey, yang kedua ialah a statement of financial position. Penyata kedudukan keuangan. Nama ataupun nama lain kadang-kadang kita panggil balance sheet. Tapi now kita kenal dia sebagai financial position. The third one, kita akan belajar all this one in the next chapter.
iaitu topik 3 ya. A statement of change in equity for the period. So this one relate to owner's equity. Owner's equity, still remember saya ada ajar capital, they relate to a capital, drawing, revenue and expenses. Okay. A statement of cash flow. Cash flow ni ialah penyata aliran tunai for the period. So you just must know there are 4 types of financial statement, penyata keuangan. Okay, the first one, statement of comprehensive income. So I just go through for this topic because I'm going to teach you more detail for this statement in topic 3. So dia adalah report for financial performance. So they want to report financial performance. Profit or loss ni apa maksud? Untung atau rugi. Ni comprehensive income, sometimes dia panggil penyata pendapatan. Kadang-kadang dia panggil penyata untung rugi. Untung atau rugi. Okay, they want to report the financial performance. Performance ialah persembahan dia orang lah kan. Nak tengok dia punya tu. Contain information on revenues, hasil and expenses, including the net profit or loss of the business. So they want to see the net profit. So macam mana dapat net profit? Revenue tolak expenses, kita akan dapat profit. Profit ni apa? Untung. So you just want to know the function of statement of profit or loss. They just want to calculate net profit. Okay, this one tak apa. Ada format. So you have to follow the format. Dia ada provide format ya. Okay, this is the format for comprehensive income for service companies. Service company ialah perniagaan yang produce service, menghasilkan perkhidmatan. Dia senang kira. This is laundry, revenue yang apa? Hasil, tolak belanja, expenses, kita dapat profit, untung bersih. So this is the format for service companies. Okay, the format for merchandise companies, this is the format. Dia berbeza. It's different from service company. Okay, you can see the different. Dia ada sales. Kita purchase from supplier and then you have to resell to the customer. So this is the format for statement of comprehensive income, penyata pendapatan ya, ataupun profit or loss, sama je. Okay, this is the format sales, tolak cost of goods sold. Kita akan belajar this statement in topic 3. Then you have to less operating expenses, then you get net profit. Okay, you just know this is the format, ada nama company, the statement and the date. This one represent for accounting period. Ada accounting period tu maknanya tempoh berakaunan ya. Okay, I just show you the format ya. Okay, this is the statement of financial position, penyata kedudukan keuangan. Okay, dalam tu ada apa? Okay, it contains asset, liabilities and owner's equity. So sometimes dia panggil balance sheet. Balance sheet and it reports the financial position of a business. Balance sheet ni nama Melayunya ialah kunci kira-kira. Yang ni sebenarnya financial position ni maksudnya penyata kedudukan keuangan. Okay, this one yang keberapa? Financial yang ketiga. Financial statement yang ketiga. This is the example for financial position. Financial position ataupun nama balance sheet. Dalamnya ada apa? It contains asset. Okay, so you must know the asset can be divided into two categories, non-current asset and current asset. Lepas tu owner's equities. Dalam owner's equity ada capital, ada profit and drawing. Profit tu represent for revenue and expenses. Okay, this is the format and liabilities. Ada non-current liabilities and current liabilities. Kita akan dapat total. So this one I will teach you more detail about financial position in topic 3.
Okay, this is this one nombor 3, tadi nombor 2. Change in equity ataupun equity pemilik. Okay, you can see, okay, equity ni report how the owner's equity has changed over the reporting period. Owner's equity mana? Equity punya pemilik tu owner. Kita kena tahu ya, owner adalah orang yang contribute capital into the business. Dia operate the business, and dalam business tu dia ada equity dia. Okay, it reports how opening capital has increased through net income and how it decreased through the net losses and drawing. So maknanya kalau dia contribute capital into the business, dia akan increase the income. Tapi kalau dia withdrew cash from the business, dia akan decrease the equity. Tu saya ada ajar detail in accounting equation. Okay, this is the format of changes in equity. Opening capital, we have to add net profit less drawing and got closing capital. So saya akan teach more detail in topic 3. Okay, this one financial statement. The last one, types of financial statement. So ingat ya, there are 4 types of financial statement. Okay, statement of income, lepas tu financial position, yang ketiga tadi owner's equity, and this one cash flow. So cash flow ni dia nak tengok the movement in cash flow, pergerakan cash flow. Penyata aliran tunai. Tunai tu dia mengalir macam mana? Flow in, flow out. Maksudnya aliran masuk dan aliran keluar of the organisation. So there are 3 activities: operating, investing and financing. Okay, ni you just know the function. Dia function ialah tunjuk flow in atau outflow, inflow of cash of an organisation. Okay, this is the statement for cash flow. Okay, you can see dia ada 3 division. Cash flow from operating activities, mengendalikan activities. Lepas tu cash flow from investing activities. Investing ialah invest, sumbangan invest ni melabur lah kan. And cash flow from financing activity, pembiayaan. Okay, you can see the format. Tapi yang penting you must know the function only. The format ni tak berapa penting lah for introduction. Okay, now we look at the professional accounting bodies in Malaysia. Badan-badan perakaunan, professional perakaunan di Malaysia. Badan-badan ni maknanya pertubuhan-pertubuhan lah ya, ataupun grup-grup. Okay, yang pertama Malaysian Accounting Standard Board. In short form kita panggil MASB. Number 2, Malaysian Institute of Accountants, MIA. And the last one, Malaysian Institute of Certified Public Accountant, MICPA ataupun MICPA. Okay, professional accounting bodies ni is very important because they have their own function. Kita nak tahu function MASB, MIA and MICPA. Apa function dia? Okay, number 1. Malaysian Accounting Standard Board. Okay, Malaysia punya standard. Standard ni apa? Piawaian perakaunan ya. Piawaian perakaunan, apa function dia ya? Okay, dia dah establish under the Financial Reporting Act 1997. Dah ditubuhkan ya. Di bawah apa? Financial Reporting. Penting ke Malaysian Accounting Standard Board? Yes, very important, penting. Apa function dia? Okay, nampak ni. Dia punya function dan authority dia, kuasa dia. Review. Review ni maknanya dia menilai. Review dia tengok semula. Review, revise, menilai semula. Adopt, menerima. Menerima existing accounting standard. Accounting standard tu makna piawaian
perakaunan. Dia akan tengok piawaian perakaunan, dia review, dia tengok semula apa kekurangan, kelemahan, lepas tu dia revise. Revise dengan review bukan sama lah ya. Revise, dia check semula dan adopt, terima. Yang berkaitan dengan accounting standard. Accounting standard ialah satu standard di mana semua accountant have to comply with the accounting standard yang disediakan oleh MASB. Okay, issue statement of principle for financial reporting. Issue tu maknanya dia menerbitkan statement, menerbitkan semua principle, konsep-konsep statement untuk financial reporting. Maknanya dia terbitkan semua konsep-konsep yang berkaitan dengan financial reporting. Keuangan, laporan keuangan. Jadi dia yang terbit. Siapa ni? MASB. Dia yang review accounting standard. Dia juga. Badan ni lah. Bukan dia, badan ni. Badan-badan accounting yang revise juga. Okay, dia sponsor and undertake development of possible accounting standard. Sponsor maknanya undertake ni maknanya dia sama juga lebih kurang review. Revise ni macam semak semula. Undertake ni maknanya dia akan melaksanakan all the development. Development ni maksudnya pembangunan. Apa-apa yang nak dibangunkan tentang accounting standard, siapa punya responsibility? MASB. Develop a conceptual framework. Framework tu dia ada conceptual, dia yang membangunkan. Siapa? Badan ni, Malaysian Accounting Standard Board. Dia akan develop a conceptual framework for the purpose of evaluating proposed accounting standard. Accounting standard perakaunan piawaian, siapa yang develop konsep-konsep perakaunan ni? MASB. Ni peranan dia. Kita kena tahu peranan dia. MIA. Okay, this one stand for accountants. Yang tadi dia lebih accounting standard kan. Yang ni accountant ya. Dia berkaitan dengan accountant lah. Accountant ialah golongan profesional yang mendapat kelayakan, dapat pengiktirafan. Okay, established under the Accountant Act 1967. So the main function of MIA to determine the qualification for members. Dia nak tengok whether that accountant qualified or not. Kalau if you want to be an accountant, you must have Bachelor of Accounting. Mesti ada ijazah sarjana muda perakaunan, itu wajib lah kan. After you have the exam for the accountant, lepas tu siapa yang qualified kan ni? MIA. To determine the qualification. Qualification ialah kelayakan dia for members. Provide training and continuing professional education to existing and potential practitioner. Practitioner ialah pengamal perakaunan. So dia train, latih dan diberi pendidikan yang professional continuously, berterusan untuk existing yang dah ada ataupun yang potential, yang baru nak mula jadi accountant and also yang dah lama jadi accountant, accounting practitioner, pengamal perakaunan. So siapa yang train? MIA. And control the accounting practice in Malaysia. Okay, they want to control the accounting practice, pengamal perakaunan ya. Siapa yang control? MIA. Accounting practice ni maksudnya apa? Pengamal perakaunan. Orang pengamal tu maknanya orang yang mengendalikan financial keuangan lah ya, keuangan berkaitan keuangan dalam perniagaan. Okay, the next one. Malaysian Institute of Certified Public Accountant, MICPA. The Malaysian Institute ni kan maksudnya nampak ni accountant juga, dia relate to accountant tapi certified public. Public certified. Okay, tengok ya. Kita tengok function dia. Advance the theory and practice of accounting in all its aspect. Sama juga dia berkaitan teori dan practice. Teori tu teori, practice tu yang amali. Ni teori. Yang ni praktik amali dia. Recruit tu melatih. Educate tu memberi pendidikan. Train, latih juga. And assess a body of members skill in this area. Sama juga lebih kurang ya, MICPA tu dengan MIA dia melatih accountant juga ya. Latih
the members. Members tu ialah accountant, public ya. Maintain high standard of practice. Maknanya dia akan pastikan the standard of practice sentiasa tercapai. Dia maintain, dia tak boleh bawah standard ataupun tidak melepasi standard. So dia ada the standard. Standard tu piawaian dia. So if you want to be an accountant, you have the standard that you have to comply with the accounting standard yang ditetapkan oleh MIA or MICPA. Develop the accounting profession. Develop tu makna membangunkan profesionalisme dalam accounting. So itu je dia punya mission punya board tadi kan, 3 tu. Okay, now kita tengok potential career. Career ni apakah peluang-peluang kerjaya yang ada that relate to accounting. Let's say kamu dah habis matric, you can apply untuk masuk ke university. So you must know which career yang berkaitan dengan accounting. Sekarang ni kamu dah belajar kat matric kan? So bila kamu dah belajar kat matric, and then you have to choose the career. Sebelum choose the career, you have to choose the course in the university. Apa yang kamu pilih course dekat universiti tu, itulah career kamu in the future. Okay, this is public accounting. Accountant public. Assist organisation and individuals with financial reporting and accounting tasks. Okay, dia berkaitan dengan financial, keuangan, report, laporan keuangan dan apa-apa berkaitan dengan accounting task. Accounting task tu apa-apa tugasan dia berkaitan dengan perakaunan. So apa dia? Auditing, auditor, taxation, cukai, management consulting, management runding cara, perunding, pengurusan, perunding. Consulting ni makna perunding. Okey, yang kedua ialah private accounting. Private accounting ni dia lebih kepada profit company or non-profit company. Public accounting tu dia relate dengan individual berkaitan dengan finance. Okey, kita tengok financial accounting. Kita kena tahu the report fiscal standing to investors and the public. So you have to prepare the financial accounting and you have to prepare the management accounting. Oversee financial operation to lead a business to success. So ini financial accounting maknanya keuangan. Perakaunan, keuangan, management accounting, perakaunan, pengurusan. Okay. Governmental accounting. Manage budget, expense and revenue. Ini sama dah, dia punya berkaitan semua keuangan. Tapi dia spesifik, satu public, umum. Satu private, swasta. Yang satu ni berkaitan dengan kerajaan accounting. 3 kategori tu lah. Tapi yang penting you must know, the accounting dia relate dengan auditing, taxation, management, financial. Tu semua tu berkaitan dengan career. Forensik. Forensik ni macam menyiasat. Perakaunan, forensik, uncover illicit activity and track criminal funding. Maksudnya, bahagian ni dia menyiasat kalau ada fraud, penipuan. Kadang-kadang kita buat financial accounting, kita tengok dia punya accountant tak amanah kan. Forensic accounting ni akan menyiasat apa yang menyebabkan kekurangan the amount of money in the financial statement. So that one is the function of forensic accounting. Okay, that's all untuk ini. Dah habis ya. So kira dah habis lah untuk tajuk hari ini. Adakah pelajar masih bersama dengan saya? Okay, masih ada. Rafiq dah hilang lah. Oh, Rafiq ni dia kadang-kadang kalau internet dia cakap dia internet dia. Kan? Tak apa, saya masukkan ya. Okay, jadi siapa yang faham, very good. Kalau sesiapa nak give the comment, you can give the comment. Tak faham, tapi kalau tak sempat, saya akan reply dekat mana. Okay, kita tengok ni. Sorry madam, saya lost connection. Okay, it's okay. Wow, forensik tu macam menarik. Yes, forensik tu menarik lah. Kita nak tengok any fraud in the business.
ada apa penipuan ke. Dia macam penyiasatan lah. Penyiasatan. Ya, madam. Ya, madam. Ya. Okay. Okay, good soul. Okay. Oh, dah hilang. Okay, tengok good soul tu apa cikgu? Good soul ialah kos jualan. Ni kalau pelajar tak ada basic, dia kena study sikit good soul. Jualan barang dijual. Good soul tu cost of goods. So dia banyak Kalau good soul tu barang dijual. Kalau cost of good soul tu ialah cost barang dijual. Apa maksudnya? Maknanya kita jual barang. Dia cuma dalam past tense, good soul. Ataupun kalau present tense dia selling gold, selling goods. Ataupun sales good. Kita belajar past tense, present tense, future tense tu kan. Macam tu lah. Okay, live ni boleh tengok lagi ke madam? Yes, sebab tu saya buat live. Saya buat live ni dalam YouTube. Maknanya kalau kamu tak faham, boleh repeat tak? Boleh. You can repeat in the YouTube. Tapi you must subscribe my channel. So bila you subscribe my channel, you can repeat. Banyak kali pun repeat tak apa. Okay, the next one. Din, cikgu, yang professional accounting bodies in Malaysia tu masuk exam tak cikgu? Okay, semua content for your topic 1 sampai topic 11 masuk for your exam ataupun termasuk dalam curriculum specification of matriculation. Maksudnya masuklah dalam exam. Tapi dalam bentuk mana? Sama ada UPS ke, dia ada banyak exam dia ada UPS, dia ada amali, dia ada PSPM. Tapi dia memang masuk the content under matriculation. Maknanya kena hafal tak? Kena hafal the function of the accounting board. Biasanya kita nak tahu dia punya function Okey, seterusnya madam boleh terang lebih lanjut about owner's equity. Saya kurang jelas. Okey, pelajar yang tak ada basic, saya ada tunjuk the owner's equity dalam accounting equation. Accounting equation tu kalau sebut saja owner's equity, dia ada 4 items in the owner's equity. Owner's equity ni adalah the owner. Jadi kamu boleh rujuk my YouTube, tajuknya accounting equation. Tapi kalau still tak faham nanti WhatsApp personal dia adalah berkaitan dengan pemilik. Pemilik tu dia ada harta dia. Hartanya dalam perniagaan. Kalau dia ambil hartanya dia jadi ambilan. Tapi kalau dia sumbang dia jadi capital. Dan dalam perniagaan tu duit tu dilaburkan dan dia akan dapat untung. So bila untung dia menambahkan harta pemilik. Kalau dia rugi atau dia belanja, apa-apa yang dibelanja dia mengurangkan harta pemilik. Okay, you watch my YouTube tajuk accounting equation. Okay, dan subscribe. Alright, bagus. UPS 1 masuk sampai mana je, madam? Okay, nanti tu kita akan explain in the tutorial. Okay, cikgu, terima kasih Din. Alright, that's all for today. So, sebelum kita habiskan, kita ambil yang the last person, faham madam. Alright, bagus Vimal pula ya, Vimal. Okay, sebelum kita habiskan our ni, tadi Aziz baca doa pembuka kan? Okay, kita suruh, dah habislah kira ni ya. Jadi I hope that you can understand for the theory of accounting. This one is for UPS lah biasanya, UPS 1. Okay, so make sure you understand the function, the task and the meaning, definition, the terms. Term tu pun penting. Term tu maknanya dia punya maksud dia tu. Term, asset, liabilities, apa tadi saya sebut entrepreneurship, lepas tu saya sebut partnership. Banyak kan? Okay. Jadi harapnya semua faham lah. Okay, kita nak habiskan kita punya the live ni. Saya jemput saudara Takif untuk membaca doa penutup. Okay, tamatlah sudah sesi pembelajaran perakaunan. Tertutup majlis kita dengan tasbih paragraf surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin.
Okey, jadi setelah baca doa maka berakhirlah kita punya berakhirlah kita punya live YouTube. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum dan bye semua.